welcome to the Art Explorer panel here at SITEM today. I'm delighted to welcome our speakers, who I will introduce in a moment. Thank you all for coming to this discussion about reaching the next generation, strategies of engagement for children and young people across arts and culture. Probably something that many of us are dealing with on a daily basis. Before I started, I just wanted to introduce Art Explorer. I hope you all are aware of our work, but if you're not, my name is Jemima Montague. I'm the UK Director of Art Explorer. Art Explorer has a larger presence here in France, and probably many of you know that we have recently launched a wonderful cultural program and exhibition at the Hangar Y in Meudon, where we are working to increase access to arts and culture, to innovate new forms of engagement. And we do this through many different strategies, through mobile programming, through digital programming. We have a huge, wonderful consortium of volunteers who do community programming with us, bringing arts into the community direct to people near their homes or in their homes. We work in the UK with a mobile museum that is touring currently around the Liverpool region, touring the National Collection of the Tate Gallery. And here in France, we work with the Musée Mobile, with MUMO, to tour the Pompidou collection. So, brief introduction to Art Explorer. I now want to get on to introducing our speakers today. We have Anne Leroy and David Larry, who are from the Centre chorégraphique de Strasbourg. We also have Sofia de Juan, who comes from the Prado Museum, Musée del Prado. And we have Inês Sampaio, who comes from MAT in Lisbon. So I just want to set the scene for a moment by, I guess, bringing up some slightly sad statistics from the UK. And I suspect these are reflected across Europe, but I don't know. A recent study by the UK government said that as a result of the pandemic, 80% of young people have increased mental health issues. So we have an enormous challenge on our hands, I think, with the future generations who are grappling with all these social issues that we know are around us, environment issues, racial, social justice issues, but also with their own mental health. In the UK, we also very sadly have very, very limited provision of arts education in schools. So, in fact, the next generation are less and less literate or experienced in arts and culture. And finally, I think this is really important to our discussion today. It's about relevance. So another study showed us that 12%, only 12% of 16 to 24-year-olds feel that the stories told by museums are relevant to them. So I think that's something that I would hope we're all going to address today. We're going to start with Sofia's introduction to her program. I might just say that Art Explorers has supported or is working with all of the organizations here present. We were delighted that the Centre de Strasbourg has been awarded the European Award with the Académie des Beaux-Arts and Art Explorer last year. And Matt was shortlisted, and we've been working in supporting the Des program at the Prado. So all of these organizations are close to our hearts. Over to you, Sofia. Thank you so much, Jemima, and thanks to Major and to all the Art Explorer team for the invitation on such an inspiring conversation that we're having today. I'm bringing my first slide, just like a fragment of some of the work that we do with young generations. And
we work in short-term programs and long-term programs like young curators or creation workshops. But I want to bring this diagram up because I want you to show how Deslizar is like in the midst of everything and connected with everything, and trying to explain why is that important in our work with young people. Because when we started to work on the cultural participation paradigm and start to think on young generations as producers and not only as consumers, we started to think that it was mandatory to start to work with schools and to transform our relationship with schools, because schools are the primogenial spaces of democracy. And in Spain, the situation of arts, and we will talk for sure later on about it, it's critical. So we decided to get closer to schools and start to work in a long-term program with them in this Deslizar idea that starts with us wondering how can our collections be more relevant for them? How can be more useful for them? So how can we explore together the potential, the learning and teaching potential of the collections beyond art itself, through arts, but I'm sure that all of us has thought that art can teach us way more about the world than just art techniques or art as a topic. So in the beginning of the pandemic, the global pandemic in 2020, Art Explora support us to launch this program, Deslizar. We call it the Laboratory of Educational Innovation through Arts, but for us is the idea of getting out of the walls of the museum, go to the outskirts of Madrid, go to the schools that is where life is happening, and ask them how can we use our collections for learning and teaching. So we take the schools as a partners in crime and start to join laboratories. We started with 6 schools that are at-risk schools, and we in each school we make a kind of a small laboratory where we join teachers, we join with students, and we bring artists, contemporary artists, to work together with the museum team on basically how to work with our collections as a trigger of learning, and how can we design resources and experience through arts as a methodology, and based on the needs of these specific teachers and these specific communities. So basically, we have worked with pre-K education, special education, secondary schools, and primary schools. And for us, what it is important is that everything is tailored to the needs and the wishes of these communities. They propose what they need in both curricular and non-curricular aspects. And from that, we start to build a programming in our teams and implement it with the children. We do it in the schools and we do it in the museum. So they come and go. And that is how we
generate a sense of belonging for these children that many of them has never gone to a museum before, and it becomes a familiar place for them. And with all this process, we compile the tools and we compile the activities on these digital tools that are open source. So you have like how to do it somehow that you can use it if you're a teacher or a formal or non-formal educator. It's in Spanish. It's the only thing that we're trying to think of the translation now. But it helped us to think of what we are doing, but we also think that this can be very helpful for other teachers, even the situations or the topics that they are working on are not the same. And we also are working now in some seminars that activate these tools, so we get some feedback on how they use these tools, how they twist it, how they transform it, how they adapt it, which I think it's very important. So this is mostly some of the images of the process itself in the different schools. So you can see, for example, that a Bosque painting can help children to learn about animals and biology and their environmental spaces, getting inside the space. But we also have this other program that is, for example, based on the Fray Angelico, and they are working on geometry, but with all these little triangles, they will make shelters to make safe, to feel safe inside. So we're trying to address these both things that are quite important for us: the curricular topics, the curricular issues, and the non-curricular ones that are so important, as you have said, because in Spain, the pandemic has been very struggling for young people. We have the most strict lockdown measures in the whole Europe, and we are now seeing the consequences in young people. So basically, that's deslizar. Thank you. Thank you, Sophia. We'll come back to some questions in a minute. And for now, I pass to Anne and David. You have. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, je m'entends moi-même. Je vais enlever ça. Bonjour, je suis Anne Leroy, donc la directrice du Centre chorégraphique de Strasbourg. Le Centre chorégraphique de Strasbourg, c'est un lieu qui est entièrement dédié aux pratiques amateurs et professionnelles. C'est une exception française parce que c'est un lieu exclusif, c'est un conservatoire de danse et que de danse. On a 1400 élèves, dont la moitié sont des enfants. Et je prends mes petites notes pour ne pas tout oublier. Et c'est un lieu effectivement qui accueille des professionnels et des amateurs et qui, à travers un certain nombre de projets, peut nourrir en fait cette belle expression qu'est la danse. Voilà, donc on a ce conservatoire qui apporte un enseignement technique à nos élèves et on est en même temps un lieu de ressources pour les professionnels, pour les amateurs, et ce lieu de ressources qui a pour vocation vraiment de démocratiser, d'apporter une justice sociale, développe également des projets, des dispositifs qui vont chercher des publics éloignés,
surtout des jeunes, et les amener et les autoriser en fait à accéder à la culture, à accéder à la danse, se sentir autorisés aussi à s'exprimer à travers cette danse. Et le centre chorégraphique donc a décidé au mois de septembre de s'associer avec David Larry, qui est chorégraphe et danseur, et qui a développé un certain nombre de dispositifs, effectivement, de projets qui incluent en fait et qui amènent les jeunes à entrer dans les musées et ensuite à raconter une histoire autour de ce qu'ils ont pu vivre dans les musées. Et ce sont aussi par un autre dispositif des jeunes qui sont en capacité de créer. Voilà, donc je passe la parole à David. Non. 1, 2, ok. Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis David Larry. Alors je suis auteur chorégraphe, donc je dirige le ballet de la danse physique contemporaine. Voilà. C'est une compagnie qui a la volonté de traiter des sujets sociétaux, des problématiques sociales. Et on a toujours eu à souhait de réunir autour de cette compagnie des artistes, donc qui sont aussi bien réalisateurs, plasticiens, graphistes, et qui travaillent autour de sujets qui me préoccupent, moi en tant qu'auteur. Et dans cette même volonté de toujours donner l'accès à l'art et à la culture, moi j'ai commencé la danse par la danse hip-hop, j'avais 15 ans. Et je n'ai pas eu accès finalement au musée, j'ai pas forcément eu accès aux salles, je me suis entraîné un petit peu dans mon hall d'escalier, dans les gares. Et je m'étais dit que en tant qu'artiste associé, en tant que chorégraphe ayant accès au centre chorégraphique, j'aimerais effectivement permettre à des jeunes d'avoir accès à leur patrimoine. Et donc, on a développé le projet Coup de balai dans les musées d'abord à Marseille. C'était un projet qui avait pour objectif de permettre à des jeunes de découvrir leur patrimoine et après d'avoir accès à un lieu qui est finalement un lieu qui leur est dédié, donc un centre chorégraphique, mais de leur montrer aussi qu'il était possible de créer au sein de l'école. Donc on va dans l'école pour pouvoir travailler toute une journée avec eux et leur montrer que la création a lieu partout. Ils retournent dans une salle de spectacle dans laquelle ils ont accès à un plateau, à des techniciens. Ils mesurent finalement l'ambition de leur donner l'accès à, et surtout qu'on pense à eux avant même de penser à la structure. Alors ce que j'entends par là, c'est souvent on a une position un petit peu particulière parce que on arrive en sachant, c'est-à-dire souvent un élève qui va prendre un cours de danse va avoir cette posture de je vais prendre un cours donc le prof sait. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt qu'on soit dans une posture du maître ignorant. Ça veut dire que on prend le recul et on les accompagne finalement dans la découverte et dans l'expérience, bien plus qu'en arrivant en leur donnant l'information, comme souvent on peut l'avoir à travers les musées ou les cours de danse ou tous les types de pratiques. Ils sont amenés à représenter dans le cadre de Coup de balai dans les musées, soit l'expérience qu'ils ont vécue au sein d'un musée, soit d'une œuvre qui les a marqués. Donc on fait un programme qui s'appelle un plan d'équipe, on leur demande qu'est-ce qui les a interpellés, qu'est-ce qui les a questionnés. On a des échanges avec les médiateurs, médiateurs ou médiatrices avec lesquels on a une vraie discussion sur la position du non, c'est-à-dire ne pas arriver en leur disant cette œuvre-là, elle a ce prisme d'entrée, mais plutôt de laisser les jeunes dire ce qu'ils pensent, comme ils en ont envie, avec un regard neuf, voire un peu candide. Et souvent, on les emmène finalement à se questionner eux-mêmes et à se questionner entre eux. Et on arrive finalement au bon endroit, c'est-à-dire qu'ils arrivent à décrypter finalement un tableau, ils arrivent à décrypter les codes qui leur sont imposés. Et on a pu le voir sur plusieurs... Alors, ce programme se déroule sur 3 types de modèles. Un gros modèle qui a eu entre Marseille, Williamstown et Strasbourg, où les jeunes se sont amenés à échanger. Donc, ils ont fait une semaine à Strasbourg, puis une semaine à Marseille. C'était quelque chose qui était assez intensif. Ils ont échangé avec des jeunes qui étaient à Williamstown aux États-Unis, en prenant appui sur une méthode qui est la méthode de danse physique contemporaine. C'est une méthode qui s'émancipe de toute forme esthétique et qui oblige tout le monde à repartir d'un socle zéro. Et donc, du coup, tout le monde reconstruit un vocabulaire corporel pour pouvoir effectivement construire ensemble quelque chose de nouveau. Donc, ils développent une culture en fonction d'une expérience commune. Et autour de sujets sociétaux, en l'occurrence, ce gros projet était sur les expositions à Marseillaise. Donc là aussi, on a touché des thèmes tels que la citoyenneté qui effectivement sont intéressants à partager. Et dans
dans ce programme-là, on s'est aussi interrogé sur la suite, c'est sur comment finalement leur permettre de continuer cette réflexion, de continuer de développer leur libre arbitre. Et pour ça, on a développé un projet qui s'appelle le Jeune Ballet Urbain de Strasbourg, qui permettait aussi à des jeunes d'avoir accès à un atelier chorégraphique pendant 4 heures tous les samedis, pas pour prendre un cours de danse, toujours pareil, mais vraiment pour se questionner sur quelle est notre place dans la société, pourquoi la question du patrimoine, pourquoi c'est un enjeu pour certains et pour d'autres ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fonction de notre condition, on a tous des urgences un petit peu différentes. Et on a pu se rendre compte que ces jeunes qui, une fois qu'ils vivent l'expérience finalement d'une médiation dans laquelle ils sont, je dirais, les propres guides, ils sont après les ambassadeurs pour les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une certitude. C'est qu'ils sont retournés au musée, ils ont fêté leur anniversaire, ils sont allés voir des spectacles, ils ont invité leurs parents à aller au musée. Et ça change toute la posture. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus moteur. C'est eux qui sont moteurs pour les autres. Et c'est vrai que là, on a déployé ça dans une version EAC, donc éducation nationale, où on a pu avoir 3 écoles élémentaires qui ont pu suivre ce type de projet. Ils ont pu représenter des œuvres du musée à travers une chorégraphie devant, on va dire, pour une classe qui fait un projet, c'est environ 7 classes ou 6 classes qui sont touchées, plus les parents qui viennent voir. Et c'est un rayonnement qui, du coup, donne envie aux autres de vivre une expérience ou de se questionner sur les œuvres qui ont été finalement questionnées sur le plateau par leurs camarades, dont ils n'avaient pas forcément la projection de se dire, tiens, on peut s'autoriser avec le corps à dialoguer, à questionner, peu importe le sujet. Et c'est vrai qu'au centre chorégraphique, on a réussi, je pense, à faire un petit pont, et que le dialogue avec les musées a vraiment été de dire comment aborder la question du public différemment, la question de l'accueil. C'est-à-dire ne pas arriver effectivement en se disant on va leur apprendre, mais plutôt essayons d'apprendre d'eux et de comprendre d'où ils viennent pour pouvoir finalement les emmener à apprécier ce qui leur est proposé. Et il y a une question qui reste quand même importante dans l'accessibilité, c'est aussi la gratuité. Tu parlais du jeune ballet urbain. Ces ateliers qu'ils ont tous les samedis matins sont gratuits. Et ensuite, on essaye de les diffuser un peu partout. Et ce jeune ballet leur permet effectivement de rebondir sur ce qu'ils ont pu apprendre et ce qu'ils ont pu vivre avec le coup de ballet dans les musées. Et c'est continuer à autoriser et donner en fait droit à s'exprimer à travers le corps et à travers la danse. Et certains enseignants nous disaient mais je redécouvre l'élève en fait. Il a réussi à exprimer toute une partie qu'il ne sait absolument pas faire quand il est dans le cadre de l'école. Et cette expression du corps, enfin nous on y tient. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait au centre chorégraphique, qui est une structure municipale, c'est une collectivité locale, tout cela est un accès gratuit, que ce soit nos spectacles, que ce soit ces projets-là. Thank you so much, David and Anne. And lastly, introduce Ines Sampaio. Over to you, Matt. Thank you. Thank you, both of you, for your presentations. I'm a producer of the education and public programs at MAT. MAT is a very young museum in Lisbon. It was born in 2016. It's a museum that operates in 2 buildings, a 19th century power plant and a new building designed by the architect Amanda Levet. Here at MAT, we work as a transdisciplinary space. So we work in the connection and the intersection of art, architecture, and technology. And we try with our public programs and educative programs to position ourselves in a forward-thinking manner, building from its heritage and its community, the community that's inserted in. So, can I have the... Sorry. So we see the museum as a forum, as an arena, as a school and a space for debate and collective discussion. So in our youth program that we are calling very originally MAT Youth, we want to direct our program to young people from 15 to 25 years old. We have 2 programs now on site. The Youth Collective, which it's
constructed by a group of 20 young participants, where we arrive with a structure, a hybrid structure for a year-long program that they have the liberty to deconstruct and program and develop and personalize at their own with their own interests. So all the conversations and workshops that happen with the artists and professionals from other fields that they are in contact with, it's people that they chose, and we, the museum, we facilitated and mediated this connection to be possible. Another program that we also have, it's the Summer Art Lab, which is an immersive laboratory of 2 weeks, where they, in an interdisciplinary and very experimental laboratory way, gain cultural literacy through a spectrum of fields: arts, technology, visual arts in its expanded field. This year we applied for also the European Awards of Art Explorer, and because we wanted to scale up these two projects. At Matthews, we understand that it's fundamental to have a peer-to-peer collaborative and experimental basis when programming, and we understood that who were building these projects, it was the core team of the museum. It's made by adults, and there was a voice there missing. So we wanted to bring that voice to the table. So we are in the process of creating this job position that we call the youth curators. So this would be a young professional that would integrate the team of the museum as a consultant. So in the education and public programs, because we understand there is sometimes in the cultural institutions, these programs are seen maybe as a foster child of the institution. We really try to fight that, and every time we can, we create these focus groups with all the teams where we explain the process of programming, the values of each program, so that everyone at the museum is motivated to make it happen. This youth curated, it would integrate the team as well, and be part of those focus groups. So it would be working in the several levels of the museum. We are expecting that this person would be a young professional already with some experience, with from 18 to 25 years old, so experience that's possible at that age. It would be also a paid job, and a job that would give them agency to shape the museum from the inside. We hope that by working closely with everyone at the museum, we could narrow the gap and the limitations that sometimes we have when giving young people the voice to program. We also work with the Mad Kids strength of programmation, which is focused on a younger audience, children. Here we don't work as much with the basis of peer-to-peer. However, the program is still it's created in an interdisciplinary logic based on the museum's exhibitions. At MAT, we work with a collection of the EDP Foundation, and a private non-profit organization, a Portuguese organization, and with the several temporary exhibitions that we host. We just opened 3 exhibitions yesterday, so we are now working with 6 temporary exhibitions. We developed these pedagogical leaflets for children, but they are in fact a guided game or an orientated visit game to the museum for the families, and this allows also parents to experience the exhibition with the children, because what is in Portugal, the language in the museums is just now being deconstructed and making it more accessible. So many times the parents are actually finding out about concepts like the ready-mades together with their children. We develop a lot of workshops
active workshops that give agency to the kids. The image we see here, it's a collaboration. Matt works a lot with collaborations, and we program in a collaboratory basis. This one was with the Braga Media Arts, an institution in the north of Portugal. It's a workshop of sonoplastic where they are recording the sounds around the museum and then working them in the laboratory, and here they created the song. Well, thank you. Thank you all very much for your introductions to your work. It's actually very heartening and exciting to see there's such great programming going on, and I hope this conversation will inspire people to adopt some of your methodologies. So the format now is I'm going to just ask each of you a couple of questions, and then we have a more general discussion, and then we'll open the floor to some questions at the end. So keeping an eye on the time. Sophia, just to ask you, perhaps all of you, a little bit about legacy. You know, what happens afterwards, or how do these programs continue? Could you tell me what kind of impact has the Deslizar program had on schools, on the curriculum, and on the museum? Well, as I told, the main thing that I think is important is that we are bringing back art to the curriculum, but in a different way. In Spain, with the new laws of education, we have shortened the weight of art to a 45-minute a week class, and this class has to be shared between music and visual arts. So any other kind of languages are non-existent, like dance or performing arts, or any other language. So this is critical, because we're talking about pre-K and primary school. Then in secondary school, we have like this bachelors of arts, but if you are not working on the arts as a language that children are used to, they don't know how to connect art with life, with the world. So we thought it was very important to bring this back to the curricula, and the way we are doing so is as a methodology that can cross all the different subjects and disciplines. So that is very important for us. Another thing that we have noticed, and that teachers and students has shown us, is that Deslizar has had a lot of impact on their language skills and literacy. We have been working with these schools that has a lot of recent migrant population, so many of them are not very familiar with the language, and working through art helps them a lot. But also last year we started to work with special education, even with non-verbal kids, working through art in these art projects that are so tailored for them are helping them a lot. And also we have had a lot of impact on science competences and technological competences. We have worked on fostering their curiosity, and as we use the creation process as a research process, it's very natural for them. And something that I know is not specifically curricular, but that for us is also so important, and I think we have to address it, is that we work in many schools where there's like 60% of truancy. So Deslizar days has become like the days where
almost all the children come. So for us, this is a very important and objective indicative that our work is something meaningful for them. And for the museum, the impact that it has in the museum is that, as our partner has said, we learn a lot from them, way more than what we give. We are learning to take our prejudgment apart from children, and that realize that there's culture there. We don't have to bring culture to these spaces that are at risk and that are like underage children. They already have a culture. What we're doing is to connect this culture with the one that we have, with the collections we have, with the knowledge we have, and see that there's so much more that is in common, that we have differences. Thank you. I think that's such an important point, because I think we often talk about kind of connecting young people with culture. Everyone has culture. We all have it in different ways. And it's, as you say, about kind of bringing together an understanding of our different, sharing our cultures, actually learning from each other. Just following up on schools, I mean, I think a challenge for all schools is finding the time. Teachers are so busy. They're stressed and have too much going on. How have you found, how has it been possible to carve out the time? Because this is a very intensive program. It's not a one-off school visit. It's a long engagement. How have teachers and schools been able to do that? Yeah, this is a very important point for us, because we wanted commitment, and we know how busy teachers are. So for us, this transforming perspective that is to put the needs of these teachers and of these students in the core of the program is what has transformed everything. We are not just like bringing this idea or this phenomenon project that is super fabulous and they have to make room for it. We started with what are the things that you need to address in your classroom? What are the needs of these students, both curricular and non-curricular? From that point on, we started to propose ideas with the artists, through arts, and with the collections as a trigger point. But this transformed the whole dynamic, because for the teachers, it becomes like a support. It's like, okay, so I'm just already doing my work, and you're assisting me, you're supporting me in doing that. And we also have like a collaboration with the Board of Education of the Community of Madrid that give them some basic training credits, just to, put in value the work that they are doing as if it was training, which I think is important too. And do you hope that will encourage more schools to take up the opportunity and make this commitment? Yeah, for sure. Yeah. Thank you. So just turning to you both, legacy is, a big question. How are you tracking the experiences of the young people who take part in your program, and where does it take them? Have you seen the journeys that they take beyond these dance programs? Alors, ce qu'on pourrait dire en tout cas de cette expérience, c'est surtout le retour que on peut avoir aussi bien des jeunes que des enseignants qui peuvent nous dire que leur posture a changé. C'est-à-dire que aussi bien après la première médiation dans le musée, il y a vraiment cette découverte des volumes différents, d'une forme de proposition différente, d'un regard différent un petit peu sur le monde, et
c'est vraiment une question de volume dans les musées, de regard différent sur les œuvres. On pourrait prendre une expérience qu'on a vécue qui était assez drôle. Donc c'était des lycéens d'un lycée qu'on avait emmené. Alors déjà, parler de danse, première professionnelle. On leur a parlé de danse, ils nous ont dit même pas mort, on fera de la danse. On leur a dit de toute façon on danse tous, car nous on est convaincus que on est tous danseurs, mais qu'on ne s'autorise pas à. Donc du coup, c'est comment on va s'autoriser et comment on va porter un regard différent en termes de représentation sur nous et sur les autres. Et on les a emmenés dans le musée. Au départ, tout était cool, donc en volume, découverte. On a l'impression qu'on est un peu dans un parc d'attractions. Donc c'était plutôt agréable, donc ils étaient curieux. Et à un moment, on passe dans la salle des nus et des corps, et là, fracture. C'est pornographique, mon Dieu, de quoi on nous parle? Et on leur a dit, mais c'est marrant, parce que juste avant, vous êtes passé devant le penseur de Rodin, il n'y a pas eu de souci. Pourquoi cette photo d'une femme, une photo assez monumentale qui prenait tout le mur, pourquoi celle-ci vous choque? Et du coup, ils se sont mis à se questionner sur eux-mêmes, sur leur rapport au corps. Et là, on a pu ouvrir une discussion. Quand on s'est retrouvés après en studio, on a pu en discuter différemment. Et là, encore une fois, même pas mort, je danse. Et donc on recommence, c'est reparti. À chaque fois, on a l'impression de repartir à zéro. Mais au fur et à mesure, finalement, on se rend compte que, pas qu'on gagne du terrain, mais qu'ils avancent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils sont prêts à faire un pas vers les autres et un pas vers eux. C'est-à-dire sur leur manière de penser, sur leur manière de bouger. Et on s'est rendu compte que quand on leur offre le moyen de dialoguer avec le corps, plus que de discuter, il se passe une autre expérience, une autre rencontre. Et je pense que ça a été fondateur pour nous parce qu'ils étaient en capacité d'expliquer à d'autres élèves de la classe qui ne faisaient pas partie du dispositif, parce qu'ils avaient d'autres engagements, parce que c'était des premières professionnelles, donc ils étaient avec leur employeur, ils ont pu leur expliquer quelles étaient les valeurs. Donc ils avaient choisi la thématique de la force, donc pour parler de cette photo ou du penseur de Rodin, et tout d'un coup ils ont dit voilà, on a su travailler en coopération, on a su porter un regard aussi différent sur nous-mêmes. La danse, c'est pas un problème, c'est plutôt ce que les gens pensent de la danse. Et les élèves ont été en capacité de répondre aux autres. Et c'est ça peut-être que je retiendrai, c'est que les jeunes dans leur accompagnement ou dans l'expérience et dans le savoir, ils deviennent maîtres finalement de toutes ces informations et après ils sont en capacité. Et les professeurs nous le disent, ils ont bougé, ils sont plus les mêmes en classe. On a une maîtresse qui nous a envoyé, après je passerai le micro. Il y a une maîtresse qui s'amuse à remettre la musique du compositeur en classe pour canaliser les élèves. Elle nous dit, c'est simple, dès qu'on remet la musique, ils sont attentifs, ils se rendent disponibles, et donc regardez, donc elle nous a envoyé une vidéo qui durait 2-3 minutes, et elle met la musique, ils sont là en train de travailler, et donc nous on disait, c'est magique. Et on se dit qu'on a en tout cas un petit rôle à jouer, parce que on révolutionne pas non plus le monde, même si on y aspire, mais on se dit, en tout cas on leur donne des clés, on leur montre qu'ils sont possibles, qu'ils ont des possibles, et qu'ils sont capables d'eux, et que s'ils s'autorisent, ça marche. Voilà, en tout cas pour ma partie. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que en fait, cette classe qui travaille pendant une semaine restitue en fait son travail le vendredi 2 fois auprès d'autres classes. Donc en fait, c'est 6 à 8 classes qu'on touche. Et ce qui est intéressant quand on fait des bords plateaux, c'est que les jeunes des autres classes posent des questions et les jeunes sont en capacité d'expliquer l'œuvre, d'expliquer ce qu'ils ont voulu dire par rapport à l'œuvre, et on voit les autres qui redemandent en fait à ce que ce soit dansé et qui font les mêmes mouvements parce que il y a une compréhension. Donc au-delà de l'expression avec le corps, il y a aussi vraiment cette résonance avec les œuvres dans les musées et je trouve que là cette autorisation là de dialogue est très intéressante aussi. Thank you. So interesting, and without doubt, these are examples of really helping with not only confidence and skills, but this is part of how we can address these mental health issues as well for young people, and helping build their resilience through new forms of expression, self-expression. Tell us. We're at a museums conference, a museums fair. Why, you're a dance, you're a center of choreography. Why did you decide to work with museums? Je pense que c'est tout simplement une source d'inspiration, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est confronté à de l'art, mais présenté aussi avec l'espace pour pouvoir se poser une vraie réflexion.
Et de permettre à des jeunes d'avoir cette réflexion et d'avoir cet espace, c'était pour moi essentiel. Alors je le redis, hein, je viens du hip-hop, d'une cité parisienne, alors j'étais quand même à Paris, mais pour moi aller dans un musée, c'était pas du tout quelque chose qui était signifiant. Je comprenais pas les symboles qui pouvaient être proposés. Depuis, j'ai travaillé sur Sofical ou sur Picasso, et typiquement sur Sofical, j'essayais d'expliquer des fois aux jeunes pourquoi une robe sur un lit, ça peut avoir du sens. Ils avaient beaucoup de mal à comprendre, moi aussi j'ai des vêtements posés sur mon lit, c'est pas pour autant qu'on les expose. Je leur dis oui, mais ça peut être aussi symbolisant. Sofical, elle explique des fois qu'à travers ce numéro de téléphone qu'on n'a pas envie d'effacer, qu'on garde d'une personne décédée, qui tout d'un coup, à un moment, on ose appuyer sur ce numéro et on tombe sur la voix de quelqu'un d'autre, ça nous est tous arrivé d'avoir quelqu'un de perdu ou d'avoir perdu quelqu'un, et tout d'un coup de ne pas oser de garder des espèces de petits témoignages ou de petits tics et de les éveiller. Et quand on leur permet finalement de se remémorer toutes ces actions qu'on est en capacité de faire, mais qu'ils sont eux aussi en capacité de faire, ça les reconnecte finalement à un espèce de moi universel qui leur dit ok, d'accord, donc ça c'est symbolique, donc comment je peux me rendre symbolique à d'autres endroits? Et donc, on les met en action en travaillant autour des œuvres qu'ils ont vues, dont ils ont vécu une expérience collective avec d'autres collègues de classe. Et à mon sens, le musée offre un espace qui est un petit peu une bulle, parce que dans le quotidien, on est tout le temps agressé, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui ne permettent pas forcément de prendre le recul sur. Et dans le musée, on peut prendre le recul sur une œuvre, on peut se poser, on leur explique sur, par exemple, des médiations sur le corps. Un musée, c'est pas que des œuvres. Votre corps est pensé dans la circulation. Regardez, là, il y a un banc. Là, il y en a pas. C'est aussi pour certaines raisons. Donc, quand ils prennent conscience de ça, je vous garantis, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'après, ils rentrent plus du tout de la même manière dans tous les musées. Ils abordent plus du tout l'espace de la même manière. Et c'est ça qu'on remet en jeu au plateau. C'est-à-dire qu'au plateau, on leur reparle exactement de la même chose. Donc là, on peut parler de scénographie muséale, mais on pourrait très bien en parler dans le cadre de spectacles. Donc, c'est des choses qui font résonance. Donc, sur la mise en scène, sur quel rôle on peut jouer. Et ces jeunes, en tout cas, pour moi, c'était un outil indispensable que de leur dire appropriez-vous votre patrimoine. C'est déjà un basique, parce que ça vous est dû. C'est pas pour une élite, non, ça vous est dû. L'accès au centre chorégraphique ça vous est dû. N'ayez pas peur de pousser la porte et d'arriver en disant c'est quoi la danse? Vous avez le droit de vous poser ce type de questions. Et au contraire, c'est parce que vous allez rentrer que nous aussi, on va se questionner sur, tiens, quels sont leurs besoins? C'est sûr que si ceux qui sont proches de la culture rentrent dans les lieux culturels, on sera toujours dans les mêmes schémas de reproduction. Par contre, si on a une capacité... Oui. And can we also ask, what did the museums learn from you? Do you know? What were the responses of the curators, the administrators in the museum? What did they learn from you and the young people dancing in the museum? Alors, ce que j'aurais envie de dire, c'est on a appris ensemble. Donc sur la question de l'accueil, déjà, je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Ça veut dire comment on se positionne, un groupe qui arrive. Il arrive dans un espace aussi géant. Est-ce qu'il y a juste une personne qui lui indique les salles et la personne circule, ou au contraire, on se positionne en se disant, voilà, il y a des volumes qui ont été agencés d'une certaine manière, il y a des œuvres qui sont présentées, comment elles résonnent les unes avec les autres, quelle aventure nous est proposée à travers toutes ces œuvres. C'est vraiment ça qui a été, j'ai envie de dire pour nous en tout cas, questionnant, et pour les musées. Et on leur a demandé, alors du coup, d'avoir une posture vraiment différente. Je le redis, la notion du non, non, c'est pas ça. En fonction de notre expérience et de notre culture, on aborde les choses différemment. Et je pense qu'il faut laisser chacun s'exprimer sur sa vision. Alors, j'ai des exemples assez simples qu'on a tous connus. Moi, je suis daltonien. Alors, quand j'étais petit, on me disait c'est rouge et je disais non, c'est vert. Et on avait des discussions pendant des heures comme ça de c'est rouge, c'est vert. Si la personne était à mon endroit, elle aurait vu effectivement le vert, et si j'étais à son endroit, j'aurais vu le rouge. Donc, depuis souvent, je me suis souvent questionné sur la manière finalement d'accepter une information qui peut paraître contraire à ce que je peux percevoir. Comment je peux l'interpréter. Donc du coup, on a fait ce travail-là avec les musées de comment on peut repenser ensemble ce que c'est que la médiation, l'accueil, la danse, la place du corps, et on s'est interrogé dessus. Et donc du coup, c'était dans un premier temps de dire, les jeunes, on va les laisser rentrer comme ils veulent, on va leur donner un crayon, un papier, donc des outils que les musées possèdent déjà, mais par contre, on va pas leur dire comment ça fonctionne. On va les laisser s'amuser. Alors,
On a certains qui sont mis à s'allonger par terre, donc c'était un peu déstabilisant. Les agents de sécurité, les conservateurs disaient attention, faut pas s'approcher des œuvres, la danse et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que non, des choses sont possibles et qu'on peut trouver un terrain d'entente et on peut arriver à des objectifs qui sont communs, c'est-à-dire essayer de penser des dispositifs un peu innovants qui vont permettre à des jeunes de s'approprier tout simplement ces espaces. Thank you. Thank you. I mean, I think what you also bring up here is this question of risk and trust, right? You're asking the museums to allow young people to use the spaces differently and to do stuff that is not normally allowed. And the security guards are freaking out and, this is not what they're trained to do. But that risk, that taking risks and the trusting on the part of the museum is super important. And I think it's a really important part of what you're trying to do with the MAP program and the idea of a youth curator. So when I'm thinking about trust, how far will you trust this youth curator? I mean, what can they do? What can they not do? Okay, thank you for that question. Let me take this, so I'm listening to myself twice. I think we can start from what all of you were saying, that we are not changing the world and we are not inventing the wheel. We are giving space for conversation and we are learning together. There is this notion that we try to share with the youth that we work with. In the youth collective, for example, that in the end they programmed a workshop and they had an Instagram takeover, and it's about shared responsibility that we have as a museum and these participants have as well by working together and in a collaborative way with us. For example, for this Instagram takeover that we did at the youth collective, it was very important for us to understand if they understood the outreach of what Instagram of a cultural institution is and has, and what did they want to say? What was their expectations? What did they want to say? And by working together, not only with the production teams, but also with the design and the communication teams, they were able to understand how we work. We were able to have a very constructive criticism about how we work and how we present ourselves and how we could engage more with them. And the outcome was very successful, I believe, and we all believe. And we can see the impact when these young people, they come back next year or they join other programs that we have as well. The youth curator, the basis, it's also the same. It's work together with the museum. It's all about the same, try to transmit the values that we have and being open to take risks. But will they be able to be part of the programming of the main institution, or is their work kind of in a separate space or only with a particular community? Because that's often what happens, is that with youth programs, schools programs, it becomes kind of siloed, it becomes stuck in one area of the institution. How much of a free reign will this youth curator have, do you think? I think as much as I have as a producer in the museum. Good answer. We're all limited. Yeah, because we are all limited in terms of resources, budgeting, the curatorial perspective of the directors towards the identity of the museum. We are all limited in some way, and this youth curator would feel the same restrictions as we do. And we want to build a project of mentorship and collaborative learning. Well, thank you. I can see we're almost out of time. I have a final question for all of you, but maybe we should just see if there's anyone in the audience who's desperate to ask a question from any of you. Anybody want to raise their hand? Now is your moment. Everyone is shy. So I'm going to ask each of you
to give me a positive and a negative. I want to hear what was perhaps one of the really significant challenges, difficult things you didn't expect, hard, a challenging encounter. And then I want to hear, perhaps your moment of pride, greatest pride. Shall we start with you, Anne? Alors, je dirais d'abord la problématique du rapport au corps, c'est-à-dire amener des jeunes, effectivement, enfin, on le sait, hein, le corps est quelque chose qu'on utilise quotidiennement et avec lequel on n'est pas toujours d'accord, et d'avoir à exprimer quelque chose avec ce corps-là, c'est difficile. David parlait des jeunes du lycée. C'était 20 garçons, ils avaient beau dire, beaucoup qui venaient des pays de l'Est, ils avaient beau dire que dans les pays de l'Est, ce sont les hommes qui dansent, ce sont des danses très viriles. Au moment où ils ont dû eux-mêmes s'exprimer avec le corps, on a eu une très très grosse difficulté. Et voilà, je dirais que ça a été une première difficulté. En ce qui me concerne, je dirais que la plus grosse difficulté, c'est d'accepter le vide qu'on place devant eux. Et ça, on a vite tendance à vouloir le remplir, c'est-à-dire qu'à pas leur laisser le temps de cheminer pour finalement occuper ce vide comme ils en ont envie. Et donc, dans le cadre de la danse, on a vite tendance à vouloir montrer des mouvements. Donc, c'est vraiment de se retenir et donc de leur dire, voilà, vous avez développé une pensée, on vous laisse vraiment la développer, il y a des musiques pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, ça serait accepter le vide qui est devant nous. Je pense que ça serait ça, en tout cas pour moi, la plus grosse difficulté à laquelle je fais face dans ce type de dispositif. Et pour les victoires, je pense que la dernière médiation qu'on a eue, c'était tout simplement un jeune qui découvrait la danse et qui m'a dit « Je suis juste heureux de danser, d'avoir vécu cette expérience ». Je pense que voilà, c'était la meilleure réponse que j'aurais pu avoir d'un jeune en me disant qu'on sert vraiment à quelque chose. Et pour moi, la victoire, c'est d'avoir eu un jeune qui avait envie d'acheter le centre chorégraphique. C'est-à-dire, dans la transversalité des arts, il y a aussi l'architecture. Et on a eu des jeunes qui sont rentrés dans le musée et qui ont dit « J'aime pas du tout les œuvres. Est-ce que c'est de l'œuvre, ça, madame ?» Mais par contre, le lieu est beau. Et pareil au centre chorégraphique, qui est un bâtiment magnifique, vous l'avez vu. Il était prêt à l'acheter pour faire la fête. Wanting to party, that's a really good one. Sophia, tell me your most challenging moment. Well, the most challenging was, and I think it still is, to work with adults of the project. I mean, the challenge of working in co-creation with young generations is to change the paradigm of adults on how we relate and how we behave with young people and how we consider them, not only in the schools, but also in the museum. So that takes a lot of internal pedagogy, a lot in all the different fields, not only on the behavior on the galleries or any other things that are, like daily basis that we have to work in other kind of projects with children, but also this kind of like balancing the powers of the agents that are already there, not only with the children, also between the artists and teachers, for example, like I have been working as an artist in residence in a school for many, many years and many projects before Prado. And it's not said, but when you come to the school as an artist, you have like all this glamour and, so there's a non-speaking power that you have to balance constantly. And this is why mediation, our work is important. You have to be like constantly balancing the power between the different agents that are there to give space for the children and for the young people to have their voice there.
So that's the most challenging thing. And the most amazing thing, that there's like a lot of them, but I think that one of the most moving thing for us are all the messages that we have back for the kids. We have written messages in little notes like, I remember this day, it has been like a dream to me to share this moment with my friends and my companions, and share all my fears and share all my dreams. This has been so moving for me, but also that these children that has never gone before to the museum, when they get into the museum after working for a few sessions in the school, they come as if it was their home. So they was like, oh, this is my painting. And, and they bring their families. So that make us think that we have achieved the goal that we want. That is that this is familiar to them. Thank you. Ines, highs and lows. Highs and lows. So I think one of the biggest difficulties that we have is actually to reach out to this young generation. In these programs that are presented and in others that we have at the museum, we end up doing this direct communication to associations, to universities, to schools, in order to communicate our programs. And we would really love to be able to do an open call system to all of them, because an open call system will allow to have a more heterogenic group with ideally even decentralized from Lisbon, but this also obviously has budget issues. But so for us, the biggest difficulty is really to reach out, because we are a young museum, and there is a brand for math, and the young people, they love to go to the sightseeing on top of the museum. That's beautiful, to take the picture, to involve with the space and the architecture in a social way. However, to get them inside the museum, it's still a struggle for us. The good points, there are several, but the fact that they come back and experience other programs, because this generation is super multitasked. After they come to us and they tell us, look, I'm studying video, I'm studying image, I can do this, I can do that. So if you need a freelance, I'm here. So, and we talk to them, and we integrate them with some productions that we have. So that's a really good point. That's one of the really good advantages to be able to do this. But just a smile, it's also very, very good. So true, a smile goes a long way. I think it's really fascinating that you're all from slightly different kind of art forms, different kinds of institutions. And I think there's real room for optimism that there's more cross-collaboration now between disciplines, and that, dance can enormously animate museums, young people's ideas. It's about being open, isn't it? It's about that open door idea that we need to share each other's cultures and learn from each other, that kind of trust. And then with that trust comes giving the agency to young people and children to really feel these places are for them. I think we still have a long way to go, but you've all given me lots of reasons for optimism. And thank you very much to our speakers today, to Anne and David, to Sophia and to Ines. Thank you to SITEM for hosting us today. And thank you to Leanne, who's been the organizer of today's conference from Art Explorer. Thank you all for coming.